Hello, everyone. Can you hear me well? If you could, just Bienvenue à nod. toutes. Can you? Est-ce que vous m'entendez? Yes? Okay. All right. Oui, Welcome. si vous Welcome m'entendez, to the faites OMEP que oui avec Seminar Series 2001 through la tête. Bienvenue 2022 in early childhood à cares and tout le education in monde. Soyez les Tibet. bienvenus à la I'm série Soon de Hwan Kim, séminaires de president of the OMEP 2021. Korea, and I'll serve as a moderator Mon nom of est the, Soon Hwan Kim. this Je webinar. suis la Follow modératrice, la the présentatrice guidelines for this de ce participant. séminaire. The first one, the translation channels in the word icons is that appear Et in the pour vous art indiquer un below, peu so l'ordre du everyone jour can see the d'aujourd'hui, language to nous listen. allons The seminar avoir will have des a interprètes simultaneous aujourd'hui translation disponibles. Vous pouvez channel accéder in the three en official en languages cliquant of the sur OMEP. The channel le will be used only, le right? globe Questions for the specialists, and then de all the l'option Zoom participants can write the d'interprète. Et question while the la seminar is messagerie ne sera developing. utilisée The que microphone pour will be réaliser des muted during the questions sur le session, and séminaire. duration of the seminar will be 15 minutes Les during 1 microphones hour. seront You will désactivés. have maybe the 5 minutes, 15 minutes of the presentation by all those speakers, and then maybe the 5 Et minutes il y for aura the 5 minutes à la fin des specialists to answer présentations the pour réaliser des questions that questions arise. We have aux the webinar intervenantes will include the d'aujourd'hui. keynote presentation from the three specialists who have a several expertise on a child Donc nous and aurons maintenant political les présentations advocacy. So we have de chaque Rajakumari intervenante Michael and Giovanna Modé and Mercedes. qui All parleront de those la three protection de la petite specialists enfance. present at this webinar gives the greater meaning. Il s'agit de trois First of all, spécialistes we have Rajakumari Michael is the human right of the qui professional parleront sur with ce thème, over la 15 défense years of de experience la in petite various enfance. aspects of a human rights, including human Dans un rights premier of lieu, nous aurons education and research Rajakumari, and monitoring qui est and training and une spécialiste avec interventions plus de and 15 ans advocacy. So d'expérience, being the organ of the advocacy of the right to qui a education, travaillé dans she has l'éducation, closely dans le worked with the suivi children de and la défense des educators droits in humains, India from et the spécialement pour la petite pre-primary to the enfance. Elle a travaillé secondary level. beaucoup avec So she les enfants joined the RTE in February 2021 and dans has le niveau previously worked with préscolaire. the range of national and international NGOs and Elle organizations. travaille avec And she le achieved a RTE, le master's Right degree to in human Education rights from the Initiative, University of Essex and then postgraduate le from droit à diploma in l'éducation, international l'initiative human droit à rights l'éducation, law from the National Law School of the India University. Second, Giovanna Modé is the head of the policy of the Latin America campaigns for the et right ensuite to nous aurons la education, présentation de regional Giovanna Modé, networking qui est based on la São Paulo. coordinatrice de As such, she CLAD et de actually la participated in coordination, le civil réseau society and d'Amérique advocacy of the latine de process of défense de towards l'éducation. the adoption of the SDGs at the Elle United Nations. And travaille more recently, in dans les its Nations follow-up and Unies, implementation in Latin dans le groupe America and the Caribbean. de So she consultation wrote a master's des and ONG, PhD study in the sociology spécialement of dans education by the School of Education la University of région São Paulo d'Amérique latine in et this des research Caraïbes. program. And her research topic in Elle a une maîtrise et un doctorat en sociologie de l'éducation de la faculté d'éducation de l'université de 21. So National São Global Paulo. Teachers graduated in Education Science, University of Buenos Aires. So former directors of the early childhood education area of the city of Buenos Aires. Et finalement, currently, she is a professor in the master's Mercedes degree Mayol in early childhood Lassalle, education at the University qui of est Buenos Aires la in the présidente regional mondiale de programs l'OMEP, and de l'Organisation training mondiale in pour planning and l'éducation management of préscolaire education depuis le policies, 1er janvier policy and 2020. programs area and office of Latin America. So she also Elle est elected a member of normalienne, the coordination diplômée groups en of sciences de collective l'éducation de l'Université constellation de of the Buenos NGOs Aires. on Education 2030. So Elle travaille dans le groupe de consultation des ONG de l'ONU.
human right and a tool for the achievement of other rights. OMEP has focused its work on early Bonjour à childhood toutes. because it is a founding moment in the L'OMEP development of s'est every human being concentré spécialement dans la because it défense is an des droits de ethical l'éducation de mandate l'enfance to take care of the new generations. et travaille We à therefore protéger les understand nouvelles that early générations. childhood care and education is of critical importance in guiding and enriching the L'éducation, holistic development la of protection each de la child petite to enfance ensure a une solid importance foundation décisive for their dans le well-being développement and intégral lifelong de chaque learning. enfant, Early childhood education has the potential to afin forge open, de garantir des capable, bases solides pour son responsible, bien-être, pour and son committed apprentissage. citizens to L'éducation de building la a petite sustainable enfance world and realizing a ce their own potentiel lives de and those of their construire des communities. citoyens In ouverts, order to ensure ECC capables, policies responsables, engagés and pedagogical pour construire definitions un are monde required, durable and et qu'ils therefore puissent OMEP réaliser actions leur vie et celle de prioritize leur political communauté. advocacy based on the perspective of human L'OMEP rights and pedagogical priorise son knowledge as plaidoyer dialectically politique fondé dans related une perspective theories. de droits humains By et de political connaissances advocacy, we mean pédagogiques. the process to Le influence plaidoyer public politique policies on budget decisions et within the political, comprend tous les economical, processus social, pour and influencer les institutional politiques systems publiques of countries, et aimed comment at ces protecting politiques the right décident of ECCs l'assignation and de thus ressources dans to les systèmes children's politiques, full économiques, development. sociaux et Actions institutionnels des include pays. lobbying, reaching out to governments, Il s'agit de legislatures, and leaders, as well as developing parler, research, discuter, de se reports, and rapprocher aux campaigns in the gouvernements, aux media, public législateurs, conferences, publications, à tous les seminars. leaders politiques, The construction mais of aussi political à développer des advocacy recherches, involves des rapports, planning des and managing campagnes dans strategies les to ensure médias, development to dans des legal conférences, regulatory dans les frameworks publications de and recherche, dans public les policies séminaires, that etc. helps to carry them out. These Ceci frameworks nous are aide applicable et legal accompagne instruments toutes nos and stratégies pour specific qu'elles soient rules for effectivement appliquées realizing dans les cadres and juridiques addressing the right to education et dans and toutes les have politiques different publiques. levels and scope international, national, and local. Tous ces cadres sont One of the l'ensemble most d'instruments effective and légaux important en working règle. scenarios is the United Nations system. Since its Ils comprennent creation, plusieurs OMEP niveaux, les members have been internationaux, active at les the global nationaux, level, les régionaux. closely linked to UNESCO. Et l'un des From this scénarios de important travail les alliance, plus we effectifs pour were cela building sont links le with système the des rest Nations of the Unies. United Nations system. Et And depuis that sa is création, why OMEP is les membres de recognized l'OMEP by ont ECOSOC travaillé as an étroitement avec organization with a l'UNESCO special notamment. consultative status. The presence C'est and ainsi action que of l'OMEP OMEP in a UNESCO, pu UNICEF, obtenir WHO, un statut the consultatif Office of the High spécial Commissioner of Human Rights, the aux Nations Committee Unies. on the Rights of the Child is essential for the advocacy work. Sa présence All these et son agencies action à convene and l'UNESCO, à organize l'UNICEF, key à l'OMS policy-making meetings and have an impact on early childhood at global, dans le comité regional, des and droits national de levels. l'enfant est This year, fondamental pour in ce my work travail de as plaidoyer member of the politique, UNESCO Coordination Group car tous ces of the organismes collective consultation of organisent des NGOs réunions Education qui 2030, définissent leur I politique participated in the et qui ont une preparation étroite of a relation avec la document petite on the enfance. role of civil society organization in these major scenarios. We therefore Nous state sommes en ce that moment dans civil le groupe de society consultation organizations collective des ONG consider Éducation themselves as 2030 à critical l'UNESCO friends et nous and avons donc partners that participé help en présentant un governments, document international sur organizations, and other l'importance des stakeholders to organisations de la deliver société civile dans on their pledge to tous achieve ces a broad and transformative education espaces. in line with the vision Et c'est dans ce set out document que in the Agenda 2030 and its nous avons education goal. démontré et prouvé Civil que society les organizations OSC, lobby les for a organisations de la société humanistic view civile, of education that shapes societies ont based on une human importance rights, fondamentale pour avoir sustainability, une and vision diversity. holistique de l'éducation From an historical perspective, qui it is transforme les important sociétés, to know garantissant leurs droits humains
leur durabilité et leur diversité. Il faut noter également que dans l'histoire de l'OMEP, il y a eu un grand travail dans la rédaction de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans son comité de l'UNICEF, ainsi que dans l'observation générale numéro 7, la réalisation des droits de l'enfant de la petite enfance de 2005. Pendant les années 2013, 2014, 2015, l'OMEP a développé une forte action de plaidoyer avec d'autres activistes pour que le PPE soit considéré dans l'agenda 2030 de développement durable. Et pour la première fois, dans l'objectif 4.2, a été incorporée l'éducation de la petite enfance, où les États s'engagent à protéger les enfants pour qu'ils aient accès aux services de prise en charge de développement de la petite enfance et qu'ils aient un enseignement préscolaire de qualité, afin qu'ils soient préparés pour le primaire. Maintenant, le défi n'est pas seulement de définir un agenda de développement, de durabilité, de réalisation des droits humains. Le réel défi est faire que l'agenda 2030 soit effectivement mis en place. Et comme nous le savons, la pandémie est une crise humanitaire qui a accentué les inégalités, les injustices, les problèmes environnementaux, économiques et sociaux. Et bien sûr, ont affecté la petite enfance. Avant le Covid-19, il était déjà très difficile de montrer les inégalités dans les droits des petits enfants. Mais à présent, la vulnérabilité des enfants dans une situation de pauvreté dans certains problèmes ethniques, dans des situations de migration, se sont aggravées. Quelques études montrent également l'augmentation de la violence dans les familles et les abus. C'est pour ça que l'OMEP travaille dans le suivi et la mise en place des objectifs de l'agenda 2030. Et à niveau mondial, nous travaillons dans le système des Nations Unies avec des représentants à New York, à Genève, à UNESCO Paris et au CCN, ONG Éducation 2030. Et les thèmes dans ces espaces ont été très divers: le droit des enfants migrants, et les réfugiés, la lutte contre le racisme, le droit des femmes, des jeunes filles, la construction de sociétés de paix, le droit à jouer, avoir accès à la culture, le droit à l'alphabétisation. Et ces 18 derniers mois, l'OMEP a participé à définir l'initiative de l'UNESCO Futur de l'éducation. Dans les réunions organisées par l'UNESCO Institut de statistique, ainsi que dans la planification de l'UNESCO à moyen terme pour 2022 et 2029. Et une dernière initiative très importante où l'OMEP a travaillé est la stratégie d'association mondiale pour l'éducation et la protection de la petite enfance. Nous travaillons dans un groupe qui a défini 5 stratégies pour parvenir à changer la fermeture de divers
service Finally, I would like to d'éducation highlight the et de participation protection of OMEP de la in petite the enfance dans le monde high-level entier. political forum that brings together all the governments of the world at the United L'OMEP a Nations proposé dans sa in stratégie July numéro of 5 each year to monitor the progress que of the soit 2030 agenda. mise en place During the la organizing process of the déclaration de la sessions, décennie des Nations Unies representing dédiée à la OMEP petite as world enfance. president, Et I have finalement, je veux participated in the drafting souligner la of participation reports de and l'OMEP dans le statements forum with politique de other haut niveau civil qui réunit society tous les gouvernements organizations. du monde aux Nations Unies At the regional pour level, réaliser le OMEP suivi participates in the des regional objectifs de meetings of l'agenda education 2030. ministers Et durant ce processus, organized by en UNESCO tant que and other présidente activities mondiale, j'ai proposed by participé à la UNICEF, rédaction WHO, de and rapports et de other déclarations agencies. avec d'autres At both organisations de la société levels, civile. regional and global, a key Quant au strategy niveau for régional, advocacy is the l'OMEP participe promotion à of des réunions avec les synergies ministres and d'éducation alliances organisées par with l'UNESCO et national d'autres and activités regional proposées par education networks and l'UNICEF, coalitions and l'OMS et in des organismes comme international civil l'OEA society et l'OEI. organization. We maintain regional alliance with Dans GLADE, tous ces espaces, nous ACNET, maintenons cette stratégie the Global fondamentale de Campaign for plaidoyer politique Education, afin Eurochild, de parvenir à une Ed synergie et à Hughes des alliances Foundation, avec d'autres Aspire, réseaux, des the Early coalitions Childhood Peace éducatives Consortium, nationales, Right to régionales Education et Initiative, aussi among avec des others. organisations At the internationales de la national société level, civile. Par it exemple, is important to la note that campagne OMEP has national d'Amérique latine de committees droit à in l'éducation, 66 la countries campagne mondiale in pour 5 l'éducation, regions of the world. Eurochild et bien This d'autres. assures potential to advocate to the protection of young Quant au children's niveau rights national, before many governments. il Several faut souligner que national l'OMEP a committees des comités work in the nationaux dans drafting of 66 pays laws, dans les in the 5 régions definition du of monde. ECC Et policies, c'est dans ces and in the espaces definition of plans que and l'OMEP a son guidelines for potentiel early pour childhood protéger education. Most les of them enfants face also au gouvernement. participate in training educators Beaucoup de in the comités search nationaux of quality ont education. participer At en national and collaborant local level, à a la major rédaction de challenge lois, is to à la fight définition de against politiques publiques inequalities de in l'EPPE. access and about quality of services Certains and participent dans programs. la The formation priorities should be the articulation of et the le voices perfectionnement of des the éducateurs, communities and actors cherchant une of the éducation de most qualité. marginalized and Le grand invisible défi à groups, niveau so that national they are est considered de in the lutter contre les decisions inégalités and dans in l'accès public et la qualité des policies. services To et des conclude, programmes. La we all priorité know that young children tend to doit be être more lagging d'articuler les voix behind des in the communautés et management les of acteurs education des public groupes policies, les and plus that this had been les moins exacerbated visibles, in periods of les plus crisis such marginalisés, as the one pour qu'ils we are soient pris en compte currently dans les décisions et dans les politiques publiques. experiencing with the Pour COVID-19 finir, nous savons pandemic. que les enfants Governments are ne leaving sont pas une behind their priorité dans la commitments gestion to de early politiques childhood éducatives and publiques. prioritizing Et budgets dû au and COVID-19, les supports in gouvernements primary abandonnent and leurs secondary engagements education, en in relation à la investment petite in new enfance technologies pour prioriser supported les by budgets connectivity and virtuality. et soutenir The l'éducation recognition of primaire young children et as secondaire right holders from birth drive us to improve dans leur our investissement dans knowledge les and nouvelles our technologies. strategies to develop a political advocacy in order to Mais ensure an reconnaître inclusive, equitable, and quality l'importance education and care des droits as a des enfants priority depuis in the leur pandemic naissance recovery measures, which améliore countries are leur considering connaissance et right nos now. stratégies We have a pour big plaidoyer challenge politiquement because afin disadvantaged d'assurer girls and une boys are protection less et une likely to éducation access early inclusive, childhood education égalitaire et de services. qualité. Comme The une gross priorité preschool enrollment dans les rate mesures is de still récupération de cette pandémie. 61% in Nous avons un 2019. grand défi Equitable access is a prerequisite for inclusion. One car in chaque 4 fois children does plus not les have enfants access to education during a year ont chaque fois prior to moins de their possibilités entry pour into accéder aux primary services school. éducatifs de la petite In other enfance. words, in many countries of the world, states do not L'accès fulfill their équitatif des enfants commitment est to une guarantee 1 condition year of preschool before essentielle entry pour leur primary inclusion. education. Malheureusement, Access is related to de the economic 4 level enfants of n'a the pas families. accès
à l'éducation pendant son année précédente à l'entrée à l'éducation primaire. Et 4 de 10 enfants n'accèdent pas à l'éducation à l'âge où ils le devraient. C'est-à-dire que dans la plupart des pays du monde, les États n'assurent pas leur engagement de garantir 1 an de scolarité avant d'accéder à l'école primaire. L'inclusion et l'accès à une éducation et protection de petite enfance de qualité est seulement un privilège de quelques-uns et non pas un droit de tout le monde. Les membres de l'OMEP doivent continuer à développer et à fortifier leur action d'incidence politique. Pensant principalement à l'investissement, à l'articulation avec d'autres secteurs. Et ceci sera seulement possible en soutenant l'agenda 2030 et le cadre d'action éducation 2030, ainsi que l'identité de l'OMEP. Merci beaucoup. Yes. Okay, so good morning, everyone from São Paulo, Brazil. That's a great pleasure to be here with you today. I'm delighted actually to participate with you in such an interesting seminar with dear friends and colleagues here. So many thanks to Mercedes and OMEP team for this kind invitation. We have had the privilege of Et je remercie l'équipe de l'OMEP de participer à cet espace et de cette opportunité. Nous avons eu la chance struggles as well. So a great pleasure to participate. Tout ensemble dans ce travail de plaidoyer. CLADE, the Latin America Campaign for the Right to Education, is a plural network dans notre organisation de CLADE. Pour ceux qui ne connaissent pas CLADE, campagne d'Amérique latine pour le droit à l'éducation, il s'agit d'une organisation civile. In this sense, early childhood care and education has an important place in our agenda and advocacy work. So I will take this opportunity to share some of our reflections and maybe some strategies related Il réalise un grand travail de plaidoyer, donc c'est un plaisir pour moi de vous partager nos in the past few years with our members and partners. One first point I wanted to raise is related to the importance of having, first of all, a common political and legal basis. We all know the main challenges, première approche à avoir avec les politiques légales, il y a énormément de défis dans les droits à niveau légal de la petite enfance, à niveau international et à niveau national également. It seems very complex, and yes, it is actually and challenging. And however, les droits des all enfants, different measures and actions should have a common political and legal basis. That is our Convention on the Rights of the Child that turned 32 years old and remains extremely relevant, more vivid than ever, with its debates, stronger reveals, general comments, and so on and so forth. And also because it has influenced several national and local legislations all over the world. And as civil society movements, a first key step from our point of view is to have such tools in hand and appropriated, not only in terms of its content, but also in terms of pathways to action from a rights perspective. I mean, if it is a right, what should I do in case of a violation? Where to go, where to denounce it, what to do, how to make governments accountable for that. And that's one important part, one very important part of the story, actually, but not the only one. And I wanted to, what takes me to my second point, that is, in addition to that, the need of having a common scenario analysis, a common context reading.
then we consider that another key starting point to build and to sustain our advocacy work is to undertake collective efforts of reading our challenging contexts. And I'm going to say that because that's an exercise that we have been doing a lot in alliance with OMEP too, always asking ourselves where we are, the image of our times, giving an example from our region here, in Latin America and the Caribbean, the universal access to ECC programs is not a reality for many sectors of the population. There are enormous disparities. Travail de l'éducation et la protection de la petite enfance there's still a great fragmentation, plusieurs lack of secteurs avec coordination, lack of public financing, lack of recognition of the role of educators, among many other issues. Dans cette région. Moreover, the combination of austerity policies, budget cuts, and more recently the effects of the pandemics resulted in even et les mesures d'austérité. And we're talking about the most unequal regions, so we must also ask ourselves who is left behind and why. To try to understand this combination of income inequalities, ratio, gender, among many other factors, as disabilities or migration status or rural condition, among many others, we know and consider this key and precious analysis in our advocacy work. And more than this, actually, we found out it is also fundamental to share common understanding of what is the purpose of education and ECC in particular. In the scenario of nous ayons un consensus général quant à notre vision de l'éducation et la protection de la petite enfance. Quel est le PPE que nous voulons protéger? has become a policy priority in many countries, that's true. However, under the dominant narrative that it is a means to achieve economic development, a narrative, he has named it the story of quality and high returns. It means, in short, that countries need human capital, so ECC can be crucial for that. So the debate immediately is what works for this purpose. However, he argues, and we fully agree from our side, education and ECC in particular goes far beyond being also a political practice. Dans notre campagne what is very good de to l'EPPE, say, in the year we celebrate 100 years of the anniversary of Paulo Freire, this wonderful educator from our region that defended knowledge as a tool to change the reality, to promote critical thinking, so that people can generate action, proposals, alternatives, to have hope. And in this sense, there are many other questions to be raised related to the purpose of our ECC programs, the way they see children, the role of educators, the place of families, and which fundamental values they include, the role of playing, cooperation, solidarity, among many other soutenir l'importance de la famille. So it is clear that our advocacy work includes not only changing normative frameworks and policies where it's needed, but also changing the way ECC is perceived in its main purpose. It involves having a strong narrative. It involves dialogue with citizens and public opinion. We know we cannot do this without communication and awareness campaigns, without media, or without promoting impeccable dans notre narration. Well, I'm moving on to my next point. It is also important to consider that this context really includes also mapping the spaces and actors that are producing ECC policies, and to push to enlarge those spaces. And that's an advocacy point in itself, from our point of view, very important. The struggle to civil society participation in the political debate, in policy making, in the decision-making process, and in its monitoring and evaluation. Il est très important que a challenge where, les habitants participent. That we perceive from local to global at all levels as a matter of principle, the right to participate. Which is crucial from a democratic perspective, but also because it really qualifies policies. The result in itself is much better when you are listening carefully to its subjects.
teachers must have a say, students must have a say, small children too, obviously using appropriate tools for that. And very unfortunately, it is not given for granted. We have placed more and more closed spaces of civil society. And actually, as a sign of our times of weakened democracies, we can feel it in our daily work. Not only when we are not invited to be part of the discussion, but also when communities try to raise their voices without being heard, when educators' voices are not taken into account, when at the end of the day, youth students are repressed with violence when protesting and claiming for their rights. And we have no choice rather than insist to be heard. Well, moving on to maybe my last reflection, that has to do a little bit more with our possibilities. I have stressed some principles and challenges of our advocacy work, but I wanted also to share some possibilities that reminding us the potential of our actions, of being part of rights organizations, education networks, inviting us to see ourselves as part of this global movement that is committed to the promotion of child's rights. First of all, we are in a very unique position of connecting local grassroots mobilizations with global advocacy process, and that's very special. We have to be aware of this. Our representatives at global policy spaces can be fully informed and connected with the local level. Same thing when we are doing local advocacy, we can be fully connected to the global level, and that's something very unique. As I said, one level is not more important than the other one. They can collaborate, and perhaps this is the most powerful aspect of working in and with networks. We can achieve what is impossible achieve alone. So working together, it's a fundamental point for us. Connected to the other one I wanted to raise, that is our capacity to build strong alliances. It can be overwhelming sometimes, but there are many of us, and each one can play a different role. There are organizations, networks, social movements, educators, universities, as we know, family associations, and so many. And such alliances include many other fields of human rights, as health sector, protection sector, nutrition, also promote this integral approach we want to foster. And I'm so glad to stress this point here, because this is something we have been doing permanently with OMEP in our work in the ECC promotion here in the region and internationally. Also, we are in a position, and that's very special too, to reconnect politics to pedagogy. And that's not a detail. This is something crucial for us. And simply because we are a network plural of educators, people who know pedagogy in its transformative nature very well, and who can give a meaningful narrative to the ECC we want. So transformative education must be the basis of our advocacy action as a movement. Coming to an end and to finalize this brief participation, I would say in times of setbacks and multiple crises, a defense of a comprehensive approach to ECC based on the convention always depends very much on a vigilant, strengthened, and active civil society. In view of common principles, networks and organizations in defense of child's rights can act together, strengthening intersectoral ties and connecting global efforts to local advocacy strategies, demanding states obligations to be fully realized to all children living on one behalf. So, thank you very much. Thank you, Giovanna. Our last presenter, Rajakumari Michael, will speak about monitoring early childhood care and education through the human rights framework. Okay. Voilà, nous passons. Thank you, Sue. Can you hear me?
prochaine intervenante Can you also see my slide? qui va parler du suivi. Yes, thank you. Good afternoon, friends. Good morning, friends. Sorry, I'm in the afternoon. Good morning and good afternoon, friends. I'm glad to be part of this OMEP's webinar series, and I sincerely thank OMEP, especially Mercedes. Bonjour à toutes, je suis très contente de participer à ce séminaire et spécialement avec ce groupe si important pour partager ma vision sur le PPE. Adapting human rights framework in monitoring early childhood care Ma présentation versera donc sur l'adoption key features of monitoring d'un cadre de protection de PPE. I would like to highlight some of the key issues and challenges that remind us of the urgent need to advocate for concrete change sur le PPE. Tout d'abord, nous allons parler des défis les plus importants que doit affronter le plaidoyer en défense de children from the PPE. marginalized communities or those children who live in vulnerable situations do not have equal and quality access to ECC. Nous avons tout d'abord 1 out of 2 children do not receive affronter les inégalités education, des says UNICEF. zones plus This vulnérables. inequalities has been further exacerbated with the new challenges caused by the Plusieurs COVID-19 enfants ne pandemic. reçoivent pas d'éducation UNESCO's préscolaire assessment et ceci indicates s'est accentué nearly 155 avec million la children are pandémie. affected due to the mass closure of preschool education. Yet, ECC is not a priority environ in any of the 55 COVID millions response strategies in many affectés. countries. We all aware of the status of ECC Avec ce financing, problème et which is cependant one le of the PPE n'est major pas issues. une priorité UNICEF says dans ces pays. 40% of the countries allocate Le less than problème de 2% financement est of bien sûr un education des budget to ECC. problèmes les plus importants. Despite these L'UNESCO challenges, mentionne ECC is not established as an 40% des explicit pays right destinent in moins de both 2% national and international law. à le Only PPE. 63 countries Ce have droit n'est adopted pas explicite free dans pre-primary de education nombreuses and lois. 51 adopted Seulement compulsory 63% pre-primary pays education. ont adopté Glad to the work of CLAD and other partners in l'éducation Latin America. primaire. Most of the Et countries seulement are in Latin America, 51% among the 61 and considèrent 50. l'éducation préscolaire comme un droit. Although ECC has gained momentum and is included in many as one of the important targets in the Sustainable Development Goals and some education reports, it is largely neglected in the important education debates and researchers. Besides, a lot of new challenges are emerging. Private sectors are increasingly taking over ECCE segment due to low public investment and to the current situation. Les institutions, plusieurs institutions ne prennent pas for these changes, le PPE comme une priorité. It requires tremendous effort and commitment Et si from nous all voulons intervenir stakeholders, pour que including ces governments, réalités civil changent, society, academic nous avons professionals, besoin and all intergovernmental agencies. That requires a systematic toutes les parties monitoring prenantes process and a lot of comprehensive data and regular assessment of legislations, et cela public implique policies, réaliser budgets, des quality of évaluations services, and régulières violations in des early politiques childhood care and publiques, education by all des stakeholders. budgets And what des we États. believe is, we believe in adapting a human rights framework for this monitoring work. Et And remarquer we believe et this is analyser bringing les sustainable négligences impact quant aux droits and humains. change in the lives of young children. Ce travail de suivi est Why très human important rights et nous framework sommes convaincus for que cela monitoring aura un ECCE? impact dans la vie The International Human des Rights enfants. Law recognizes Nous avons young besoin children d'un as rights cadre holders, global and the Committee on de the Rights of suivi the Child in General Comment de la 7 petite enfance. reaffirms young children as right holders and reiterates that the Convention on the Rights of the Child is to be La applied Convention holistically relative aux in droits early de l'enfant childhood. reconnaît The Human aux Rights enfants Framework, therefore, possédant empowers des young droits children as right holders and gives the authority
Il faut les reconnaître comme tels, et ceci doit être appliqué dans une vision holistique des droits de l'enfant. It also opens up avenues for civic participation and equity that would lead to achieving sustainable change. Nous devons insister que While le PPE soit ECCE, we need to consider accessible, several important égalitaire aspects. pour tous et But toutes. for today's discussion, I would like to highlight the 4 important features which I personally believe are Dans ce essential suivi, in monitoring nous devons ECCE from a insister human sur rights certains perspective. points This clés. includes developing human rights Il s'agit indicators on key de 4 issues points that que nous need to be considérons les addressed plus importants. and gaps to be bridged. Les And indicateurs secondly, des droits disaggregation humains, of data for tracking the progress of those who left behind. les défis And third, que nous I devons strongly believe a affronter. community-centric approach for an equitable and sustainable change. And fourth, Il s'agit alliance aussi building de and ventiler toutes ces networking données, for et ceci collective est action très at all important, levels, from the et local que to the notre global approche level. soit I know basée Giovanna and sur Mercedes la they have communauté. highlighted some of this in Et their le talk dernier point très as an important est de important réaliser steps des in the réseaux advocacy. nationaux And I et would like to internationaux re-emphasize this pour, aspects pour pouvoir from accomplir the de la meilleure monitoring so manière that the ce suivi. monitoring at different levels adds value in the advocacy Je voudrais process. souligner ces 4 points The very d'un point de important vue du task suivi of de l'EPPE. monitoring is to develop human rights indicators. Nous avons donc These les indicators will indicateurs make de advocacy more développement effective. It will empower des droits humains rights holders and defenders. pour que notre It will plaidoyer provide soit plus concrete effectif. situational analysis and help in identifying and Il s'agit pinpointing issues that d'autonomiser we want to les address. détenteurs And a comprehensive monitoring on ECCE des droits should cover et ceux different qui les défendent. ECCE issues that we discussed in the beginning. Ces That indicateurs nous including the permettent legislation and d'identifier policies, budgets and où nous devons infrastructure, centrer notre attention governance and implementation, et quels sont inclusion and les issues of suivis que marginalized nous children, devons human réaliser resources, importantly pedagogy and curriculum, pour whether qu'ils they are soient child friendly, appliqués whether they politiquement reflect the best et interests of the effectivement. child, and also the involvement of non-state actors, which we often tend to forget. SDGs focus on 2 very important indicators, Il but faut in order également to address those les pertaining acteurs issues, non it needs gouvernementaux to be breakdown into different thematic areas based on the human rights et standards penser à and tous les state secteurs obligations. de la The pédagogie. second aspect that I want to highlight is the importance of disaggregation of data. Quant à la Leave no one behind is the key ventilation principle of de SDGs, données, and it calls upon states to reach the furthest behind first. That's why there is a greater emphasis is placed on localizing SDGs. objectif très Disaggregation of important data is essential de not développement only to track durable progress et of de those who ne were left laisser behind, personne but to derrière. ensure equitable access to all without any discrimination. Il est donc For essentiel example, qu'il y a ait un country may accès have a good égalitaire ECCE pour enrollment tous ratio, but de the l'éducation. migrant children in that country may not Par have the exemple, same un pays access peut to avoir un ECCE bon due niveau to de various PPE, reasons, mais ces including mêmes language enfants and culture, lack of avoir un awareness, accès or inégal. maybe non-inclusion of ECCE in the migration policy. As a result, Quant à la the langue, enrollment dû à ratio la of langue, migrant children dû in the à country la may be culture low, and it may not be ou inconsistent à with des the national politiques data, de where the national migration. data may be high. Often in our Par contre, il research, peut y avoir we un limit disaggregation of niveau data with très gender bas and de disability, PPE dans un pays, but mais que one leur needs to engagement include à different transformer vulnerability cela factors, and soit importantly, élevé. the intersectional impact of those vulnerabilities as well. Dans ces indicateurs, nous UNDP has devons suggested a inclure framework différents that covers niveaux de different types of vulnérabilité. discriminations, different geographies, socioeconomic status, vulnerabilities caused due to poor governance, and other situations like climate change or Et dans ce conflicts travail or de violence, suivi, nous etc. incluons diverses Disaggregation données of data comme will le also changement help us climatique, to la define our violence, advocacy le demands statut more clearly. socio-économique, etc. And this vulnerability may change
from country to country. There are certain vulnerabilities that may exist in few countries. So we cannot go with just a standardized format at a global level. For example, I come from India. For us, one of the worst forms of vulnerability is caste, which is often not included in any of the global debates or documents. So we fight a lot to include the word in the international human rights framework. So that's why I would like to highlight the vulnerabilities may change region to region, country to country. Nous avons besoin d'un cadre des droits humains qui ait en compte toutes ces vulnérabilités dans chaque région, dans chaque pays. The third important feature that I want to highlight is the community participation. Il s'agit de réaliser une approche intersectorielle en incluant toutes ces données. Et je voulais également parler de la participation de la communauté. La communauté soit au centre de notre discussion. Again, localizing SDGs, emphasis community participation in all aspects of decision making, including que les objectifs de développement durable soient centrés sur la participation de la communauté. In most countries, ECC centers Il s'agit que le suivi des données For example, in India, se fasse à partir de toute la communauté pour promouvoir les droits humains et l'inclusion. ECCE program also linked with parental education program. Some of the ECCE services are locally monitored by few tout le personnel dédié Community à engagement l'EPPE is also important from the perspective of qui n'est ECCE pas and its suivi role in par promoting les gender membres de la equality. communauté. A Par mother exemple, ici en who knows Inde, the c'est child le cas. and who knows the ground reality would be able to assess the gaps effectively and suggest alternative solutions more effectively to the policymakers. The involvement of community is also grounded in the human rights En ce sens, par exemple, une mère, empowerment, si elle a inclusion, accès à ce social suivi, justice, saura comment protéger son enfant and collective action. sans avoir and it besoin is also part of the que les empowering gouvernements socially excluded and lui indiquent marginalized groups ce qu'elle doit for faire. monitoring ECCE Il s'agit d'avoir un meilleur accès For an effective impact, à la justice, monitoring à must be l'éducation. done at different levels, from national, local, national, and global level. Et As enfin, Giovanna pour has avoir un highlighted impact strongly on réel, the importance of il working s'agit de from faire un grassroots to suivi global. à différents Monitoring niveaux is also important échelle from grassroots locale, to global, so that où nous it devons adds more value suivre, in the advocacy réaliser le process. suivi As mentioned earlier, des différentes ECCE not réalités recognized as a right de in chaque pays. international law. This calls for a collective advocacy at the global Comment level. At the same on time, utilise les lack of ressources. equal access Et and comme nous le public savons, investment, le poor PPE n'a pas needs a une national strategy and reconnaissance advocacy. mondiale. Il n'y a Hence, pas un accès monitoring the situation at different égalitaire levels à can l'EPPE. complement the Il n'y a pas different non plus une advocacy stratégie demands that réelle we make at pour different promouvoir levels. cet accès. We need data and ground realities to demand Nous avons donc to set besoin human de rights données standards. On the other hand, we et need de human rights réaliser ce standards suivi to place emphasis at national level to pour strengthen the pouvoir national atteindre laws un standard and the public de droits investment and the humains. implementation process. To conclude, ECC is one of the neglected Pour que les areas politiques à that échelle requires nationale consistent monitoring and parviennent advocacy. And à monitoring transformer is not a one-time event. les It politiques is a mondiales. continuous process. And Pour also finir, monitoring le by PPE itself is not an est action un itself. des secteurs Monitoring les is an moins integral abordés. component of advocacy. Il Hence, faut réaliser it un should be suivi followed up continu with strategic et action c'est un points outil as suggested pour by que Giovanna, notre and plaidoyer soit including plus legal effectif. Il s'agit d'un interventions point and global advocacy initiatives. de Thank départ, you once again to OMEP, and we have been mais partnering ceci n'est with pas OMEP, suffisant. Il s'agit and in de lutter future, we pour des look forward politiques plus collaborating more with égalitaires. OMEP on Merci monitoring à tout le and monde et taking nous global espérons advocacy que nous initiatives allons on continuer à ECCE. collaborer Thank avec you. vous pour que nous Thank puissions you all for your travailler dans presentations. toutes ces Okay, stratégies we de shall now défense proceed de to the l'EPPE. discussions. Merci beaucoup I'll read the question à as toutes. it is written Nous on the passons table. maintenant
first of all, I would like to call upon Giovanna. Are you ready? Okay. What are the main challenges related to the ECCE financing in the regions? Can you answer that? Donc, quels sont les principaux défis Yes. Thank you so much, because financing is actually a crucial issue for us in the region. That's challenging even to track or to monitor. Since data is fragmented in various ministries or government sectors, so it's very challenging for us as civil society to have access to financement. Okay. So one starting point is to demand to have clear and transparent data available, because sometimes the Ministry of Education, for instance, will argue that they don't have enough money. But if you look at other ministries, they might have. So we need to have this picture very clear. Another key issue related to that is to have enough, not only enough public resources, but also safe public resources guaranteed in legislation. That's really important from our point of view. So as civil society movements, we try to understand, not only to understand, but also to calculate how much, in which context, obviously, would be enough considering the number of students, the number of teachers, the structure needed, materials, teacher training, all of these important aspects. And this amount is precisely the amount of resources that we are going to ask that is needed, not demanding from ministries, but also from the parliament as well. That is a key actor when we talk about budget. Pour pouvoir le demander également aux différents parlements. So we cannot hear you. All right. Thank you for clearing the point for us. Now is a question for Rajakumari. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. What is the ECC issues that require urgent attentions for global actions? Rajakumari. Thank you. I think all the issues that I highlighted in the beginning of my presentation are important. However, I would ground it to two key issues. One on strengthening the normative framework, especially at the national and international level. And second, the public investment for ECCE. I think this too would, to some extent, will be able to solve other issues, because these two are the main issues that need to be really addressed immediately. When you have a legal framework guaranteed, it gives you kind of a hope and to further for implementation. Similarly, when there is a public investment, then the infrastructure could be improved. Then you can appoint staff, ECCE personnel, resources could be more in terms of other services. So I feel these two issues are very important, especially at an international level. We need to emphasize for recognition of ECCE as a right for a free and compulsory ECCE that is guaranteed to all children. So I think that these two are, I would go for it. Okay, all right, thanks. Now, final question for the Mercedes. You mentioned that the role of civil society organization in 2050 from the UNESCO collective constellation of the NGOs Vous avez parlé sur 2030. le rôle des organisations de la société civile en 2050 relative à la consultation collective des ONG de l'UNESCO pour l'éducation 2030. The CCNGO Coordination Group has elaborated 9 recommendations to guide and support civil society organizations pour ce travail de plaidoyer politique pour le PPE.
Oui, exactement. Cette consultation collective de la CCONG a élaboré 9 recommandations pour orienter et soutenir les organisations de la société civile. Ces organisations, en tant que porte-parole de la diversité et de l'inclusion de la pensée collective, doivent renforcer leur rôle dans la conformation et dans leur sens de l'éducation. Nous devons inclure dans les prises de décision les institutions de gouvernement national, régional, global. Nous devons être actifs dans la construction de lois inclusives pour l'éducation, former des professionnels, des experts, avec un parcours humaniste, afin que notre réflexion puisse être analytique et critique, dans un cadre centré sur l'être humain. Nous devons bien sûr renforcer la coopération avec les associations, avec les ONG et avec d'autres acteurs publics. And finally, we should continue to support the development of freedom, critical thinking. Nous devons soutenir le développement de la liberté dans l'éducation et l'apprentissage de la pensée critique à niveau communautaire, afin de construire des citoyens actifs et autonomisés, avec leur habilité disponible pour le présent et pour le futur. Très bien, merci à toutes d'avoir répondu à ces questions. Et l'OMEP va continuer dans ce travail de réseautage. Nous continuons ce parcours. Nous maintiendrons ce contact entre toutes. Je veux remercier aux intervenantes et à tout le monde qui a participé à ce travail. Ces séminaires vont se poursuivre, bien sûr, et l'enregistrement sera disponible dans plusieurs langues sur YouTube. Pour toutes celles qui n'ont pas pu participer à ce séminaire, vous pourrez les visualiser. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Gracias por estar. Merci, merci. Thank you for coming to share. Thank you. Thank you. Bye-bye. Gracias. Bye bye. Chao. Gracias, América Latina, que es muy temprano. Merci à l'Amérique latine. Thank you all. Thank C'est you. vraiment très tôt là-bas. Soon. Thank you all. Take care all. Bye bye. Take care. Bye bye. Have a good Thank day. you, Marie-Claude. Merci, Marie-Claude. Thank you, Lisbeth. Merci, Lisbeth. Merci, Président. Merci à tous les collègues. Thank you all. Thank you. Merci à tous. Thank you from the Philippines. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Nobuko. Thank you all. Thank you. Take care. Yes. We can stop the recording. Gonzalo. ¿Podemos parar la grabación, por favor? Gonzalo, la grabación.